Well, good morning. Welcome to Achyuta Academy for Life Sciences. In this video, I am going to discuss glycolysis. Glycolysis is a conversion of glucose molecule into two pyruvate molecules. So, glycolysis is breaking down of one glucose molecule into two 3-carbon containing pyruvate molecules. So this is an anaerobic respiration phenomena where it requires no oxygen at all. Therefore, simply remember, glycolysis is the most primitive metabolic pathway in the nature itself. Even organisms that are living in anaerobic conditions, right, they usually survive by means of glycolysis. Let's suppose erythrocyte itself. Erythrocytes are the cell organelles that are lacking mitochondria. The pathogenic situation is they carry the oxygen and carbon dioxide, they transport the respiratory gases, but they cannot utilize the same oxygen itself. But what is the energy source? The energy source for mature erythrocytes is glycolysis only. So this glycolysis takes place inside cytoplasm. This is an anaerobic phenomena where it requires no oxygen at all. Therefore, this is called as an anaerobic respiration. So this glycolysis was reported by Emden, Mayer of and Parnas. Therefore, this is also called as EMP pathway. Right, this is a pathway, that is activation of one chemical reaction results in activation of some other chemical reaction, like a cascading effect. So this is a linear pathway. Right, this is also called as Deodora pathway. In case of microorganism, there is some variation, but when it comes to the syllabus, so this glycolysis that takes place both in plants and animals. So this is usually, right, a 10 enzymatic reaction that usually ultimately results in formation of two pyruvic acid molecules, two pyruvate molecules. As you know, whenever you break some chemical bond, it liberates some amount of energy. That energy will be harnessed, converted into some chemical form. That chemical form is usually ATP molecule. Right, so this glycolysis is a most primitive metabolic pathway in the nature itself. Even during the earlier stages of the environment, the entire atmosphere was completely reduced. There was no oxygen at all. So during that period itself, the energy source for organisms itself was glycolysis only. Right, this glycolysis occurs both in aerobic and anaerobic organisms itself. So this glycolysis usually takes place in cytoplasm. So in cytoplasm, the enzymes pertaining to glycolysis are localized. Therefore, this reaction takes place in cytoplasm itself. So whether it is a prokaryotic organism or it is a eukaryotic organism, the site of glycolysis itself is simply cytoplasm. But remember, when it compared to aerobic metabolism, aerobic respiration, anaerobic respiration usually yields very little amount of energy. This is not that much efficient. So that is the disadvantage of glycolytic mechanism. So this is it partial breakdown. Remember, glycolysis means not complete breakdown of glucose molecule. It is a partial breakdown of partial oxidation of glucose molecule into pyruvate itself. So in Greek, glyco means sweet. It refers to carbohydrate material. Therefore, glyco means a carbohydrate, breaking down of a carbohydrate material. As you know, lysis means breaking down. Right. Breaking down of carbohydrate material is called as glycolysis. This is called as glycobiology. The branch of science that deals with carbohydrates is glycobiology. Right. Remember, especially in case of anaerobic respiration, the ultimate electron receptors are usually inorganic elements. So whenever some chemical reaction occurs, so that they liberate electrons, as it involves breaking down of chemical bonds, oxidation, etc. Therefore, they release energy, they release electrons. The electrons released are usually accepted by some electron carrier molecules, receptors,
In case of anaerobic metabolism, always the electron acceptors are inorganic elements like nitrates, inorganic compounds. That inorganic compound may be a nitrate compound or it may be a carbonate compound. Yes, always these are inorganic. Even maybe it may be a sulfate compound. There is a difference. In case of aerobic metabolism, yes, it invariably involves oxygen. The ultimate electron acceptor molecule is oxygen only. That is the difference between the breaking down metabolic, anaerobic and aerobic metabolism. Even there is fermentation. Fermentation is also a type of anaerobic respiration. So in case of fermentation, the ultimate electron acceptor molecules are organic compounds. Yes, there is a difference. These organic compounds are the electron acceptors in case of fermentation. Right. So this is the difference when it comes to the electron acceptor molecules, etc. So there is a difference in between aerobic and anaerobic respirations itself. Well, the compound itself is glucose molecule. Glucose is a 6-carbon containing compound. This is the energy source. Most of the energy in higher organisms comes from carbohydrates only. Right. In case of glucose, there are 6 carbon atoms. This is an hexose sugar, 6 carbon containing aldehyde functional group containing sugar. Therefore, this is an aldohexose sugar, means it is having aldehyde as a functional group. Number of carbon atoms are 6. This is aldohexose molecule. Now, soon after the digestion, right, as a result of digestion of amylase enzyme and even lactase, sucrase, maltase, etc., right, intestinal juice itself, right, the brush border lining of the intestine itself involved in hydrolysis, complete breakdown of disaccharides, oligosaccharides into simplest compounds, that is monosaccharides, either glucose or fructose or galactose. So these are the ultimate end products of carbohydrate digestion. Once carbohydrates were digested, they enters into bloodstream by means of blood circulation. They reach each and every corner of the organism itself. They reach every cell itself. Therefore, right, the energy source for every cell itself is carbohydrates, glucose, right? Now, this glucose molecule, once it enters into the cells, immediately it becomes phosphorylated. So the reason is, once glucose molecule is phosphorylated, right, it is usually get converts into glucose 6-phosphate. So because of the presence of phosphate moiety, it usually negatively charged. So that this negatively charged glucose 6-phosphate cannot escape the cell membrane of the cells. So that glucose 6-phosphate, just it has to remain in the cell itself, otherwise there is a possibility for again escape of glucose molecule. Therefore, soon after the entry of glucose into cells, glucose will be phosphorylated. But remember, when it comes to this phosphorylation may happen either at the first carbon atom or at the 6th carbon atom. Because it is a 6 carbon containing molecule, phosphorylation may be either at first carbon or at 6th carbon atom. So remember, if the glucose is phosphorylated at the 6th carbon atom, it enters into glycolysis. If the glucose molecule is phosphorylated at the first carbon atom, it enters into glycogenesis. That is a synthesis of glycogen from glucose. Whenever the energy sources are surplus, whenever the glucose levels are surplus in the body, then glucokinase enzyme catalyzes phosphorylation at the first carbon atom rather than at the 6th carbon atom. Yes, so the conversion of glucose to glucose 6-phosphate is catalyzed by an enzyme called as hexokinase enzyme. So this enzyme always adds phosphate moiety
enzyme is hexokinase enzyme. Kinases are transferase enzymes. So they come under class transferases. Their function itself is to transfer groups from one compound to some other compound. Here it is, it transports phosphate molecule. It transfers a phosphate molecule from ATP to glucose molecule. Now this reaction utilizes one ATP molecule so that ATP get converts into ADP. One of the inorganic phosphate will be added on to the glucose molecule. This is at 6th carbon atom only. The enzyme is hexokinase enzyme. But remember, there are two kinases in the cells. One is hexokinase enzyme, other one is glucokinase enzyme. So this glucokinase enzyme and hexokinase enzyme, they catalyze the same reaction, but usually glucokinase enzyme usually having more Michaelis value, Km value, Michaelis constant, that usually it comes in our enzymes, etc. Right? So Michaelis constant, it indicates the affinity of an enzyme towards its substrate. It means glucokinase exhibits more Km value, means it is having lesser affinity towards glucose, whereas hexokinase Km value is very low, means at lower concentration itself hexokinase can bind with glucose molecule. I mean, this is a negative proportion. More the Km value means that reaction usually occurs at a lower manner. Lower the Km value means that is the most favored reaction. It means even at the lower concentration itself, that reaction occurs. I mean, at the lower concentration also, glucose, even at the lower concentration, it can catalyzed by hexokinase enzyme. It can be get converted into glucose 6-phosphate. Of course, glucokinase also operates in cells, but usually it is having low Km value in case of hepatocytes only. It means at the time of glycogenesis, usually glucose get converts into glucose 1-phosphate. Yes, there is a difference. Remember, not only this glucose 6-phosphate, this glucose 6-phosphate is now the substrate molecule for glycolysis. Not only glycolysis, even it is a substrate molecule for, it also get converts into ribose 5-phosphate. Ribose 5-phosphate is a component of nucleic acids. This is a 5-carbon containing sugar. Right, so that glucose is always phosphorylated by means of hexokinase enzyme. ఇక్కడ మనకు గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ అనేది హెక్సోకైనేజ్ ఎంజైమ్ చర్య వల్ల గ్లూకోజ్ 6-phosphate లాగా మార్చబడుతుంది. గ్లూకోజ్ 6-phosphate గా మార్చబడ్డాక ఈ గ్లూకోజ్ 6-phosphate అనేది ఒకటి గ్లైకోలిసిస్ లోపలికి ఎంటర్ కావచ్చు, లేదా ఇది రైబోజ్ 5-phosphate లాగా కూడా మారడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంతేకాదు, సాధారణంగా ఏంటంటే హెక్సోకైనేజ్ ఎంజైమ్తో పాటు గ్లూకోకైనేజ్ ఎంజైమ్ కూడా ఉంటుంది. ఈ గ్లూకోకైనేజ్ ఎంజైమ్ అనేది హెక్సోకైనేజ్ ఎంజైమ్తో పోల్చినప్పుడు ఎక్కువ గాఢత, గ్లూకోజ్ ఎక్కువ గాఢతలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తన ప్రభావాన్ని చూపగలుగుతుంది. అలా కాకుండా హెక్సోకైనేజ్ అనేది గ్లూకోజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉన్నా కూడా దాని ప్రభావాన్ని చూపి గ్లూకోజ్ని గ్లూకోజ్ 6-phosphate లాగా మార్చగలుగుతుంది. ఎస్, the first reaction in glycolysis is phosphorylation. It means addition of phosphate group onto the glucose molecule. So this is a phosphorylation reaction. The source of phosphate is ATP molecule. Already we had a discussion. ATP is a nucleotide. So that this ATP is having 3 phosphate molecules. One of the terminal phosphate will be transferred onto this glucose molecule. This is an endergonic reaction. So this requires some amount of input of energy. Yes, now this also requires cofactors, magnesium. Right, now glucose converted glucose into glucose 6-phosphate. Enzyme is hexokinase enzyme. Right, now this glucose 6-phosphate further undergoes isomerization into fructose 6-phosphate.
Glucose and fructose are isomers. Glucose is a aldehyde sugar, fructose is a ketone sugar. Just it is an isomerization reaction. Glucose get converts into fructose. This is isomerization reaction. The type of the reaction is isomerization. Glucose 6-phosphate now get converts into fructose 6-phosphate. The enzyme is phosphoglucoisomerase. This is a phosphoglucose, glucose that has been phosphorylated. Phosphoglucoisomerase. This is the name of the enzyme that catalyzes interconversion of glucose 6-phosphate into fructose 6-phosphate. This is an isomerization reaction. Then after, glucose undergoes one more phosphorylation. So this time again the energy phosphate source is again ATP molecule. Always ATP is the source of phosphate molecules in metabolic reactions. So that now fructose get converts into fructose 1,6-bisphosphate, not diphosphate. It must be referred as bisphosphate according to inorganic chemistry guidelines. Enzyme is phosphofructokinase enzyme. This is This is previously phosphoglucose. Glucose has been phosphorylated. This time this is fructose has been phosphorylated. Therefore phosphofructokinase enzyme. Kinase means an enzyme that transfers phosphate moiety. So kinases are group of enzymes that are involved in transfer of phosphate moieties. Yes, phosphofructokinase is again phosphorylates fructose 6-phosphate into fructose 1,6-bisphosphate. Yes, remember in glycolysis, wherever there is a kinase, except that kinase reactions, every reaction itself is a reversible one. So except these kinase catalyzed reactions, all the reactions in glycolysis are of reversible nature. It means again that product can get converted again into the same substrate. For example, glucose 6-phosphate. This glucose 6-phosphate again get converts into fructose 6-phosphate, or fructose 6-phosphate again it can revert back into glucose 6-phosphate. ఇక్కడ మనకు గ్లూకోజ్ 6-phosphate అనేది ఫ్రక్టోజ్ 6-phosphateగా ఐసోమరైజేషన్ గురవుతుంది. మనం ఐసోమర్స్ అనే వర్డ్ చెప్పుకున్నాము. హ్యావింగ్ ద సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా but they may differ in physical properties or chemical properties or in both. Yes, glucose fructose రెండింటి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంటుంది, అరేంజ్మెంట్ మారుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఈ గ్లూకోజ్ 6-phosphate కాస్త ఫ్రక్టోజ్ 6-phosphate లాగా మార్చబడుతుంది. తర్వాత క్రమం లోపల ఫ్రక్టోజ్ 6-phosphate అనేది మరొక ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ని స్వీకరించి ఫ్రక్టోజ్ 1,6-bisphosphate లాగా మార్చబడుతుంది. ఈ ఎంజైమ్ phosphofructokinase enzyme PFK. This is an allosteric enzyme. This is the rate determining step in glycolysis. నిజానికి గ్లైకాలసిస్ జరగాల లేదా అనేది ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారంటే వన్ ఈజ్ ఎగ్జోకైనేజ్, అదర్ వన్ ఈజ్ phosphofructokinase, finally that is pyruvate kinase. But remember, this is the rate determining step. The glycolysis is always regulated by phosphofructokinase enzyme levels itself. Let's suppose whenever the organism itself is having sufficient amount of energy, right? Now let's suppose sufficient amount of energy means ATP సరిపడా ఉన్నట్లు లెక్క. ఒక ఆర్గానిజం లోపల కావలసినంత ఎనర్జీ ఏటీపీ రూపంలో సరిపోను ఉంది. లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కాక సిట్రేట్ కూడా ఉంది. సిట్రేట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? టీసీఏ సైకిల్ ప్రికర్సర్ మాలిక్యూల్. అది టీసీఏ సైకిల్లో ఒకనొక కాంపౌండ్. ఇది అంటే గ్లైకాలసిస్ జరిగిన తర్వాత పైరువేట్ ఏర్పడి, పైరువేట్ నుంచి మళ్ళీ సిట్రేట్ ఏర్పడి కావాల్సినంత సిట్రేట్ ఉంది. ఇలాంటి సందర్భాల లోపల గ్లైకాలసిస్ జరగదు. వెనెవర్ ఏటీపీ లెవెల్స్ ఆర్ మోర్, whenever citric acid levels or citrate levels are more, right, glycolysis will be inhibited. Glycolysis అనేది ఇలాంటి సందర్భాల్లో జరగదు, రైట్. దీస్ ఆర్ యూజువల్లీ, రైట్. ఇంకొకటి కూడా చెప్పచ్చు, గ్లూకోజ్ 6-phosphate. whenever glucose 6-phosphate levels are also more, right, glycolysis may not take place. These are negative inhibitors. So that simply I can mention them as inhibitors of glycolysis. So this glycolysis is always regulated by
phosphofructokinase enzyme. It is an allosteric enzyme. So this enzyme activity is always influenced by ATP levels, citric acid at citrate levels, even acetyl coenzyme A కూడా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ, రైట్. Citrate also inhibits, acetyl CoA also inhibits, even glucose 6-phosphate also inhibits glycolysis. దాని అర్థం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఉన్నాను అనుకోండి, నేను ఆల్రెడీ ఐ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ మై బ్రేక్ఫాస్ట్. దాని అర్థం ఏంటి, డైజెషన్ అయిపోయింది కనుక నా బాడీలో కావాల్సినంత గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి, ఎనర్జీ ఉంది, గ్లూకోజ్ వినియోగించబడ్డాక కావాల్సినంత ఏటీపీ ఉందని అంటే ఫర్దర్గా గ్లైకాలసిస్ జరగాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే నా బాడీలో కావాల్సినంత ఏటీపీ ఉంది కనుక ఫర్దర్ దర్ ఈజ్ నో స్కోప్ ఫర్ గ్లైకాలసిస్. ఇంకా దాన్ని ఇంకా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, గ్లైకాలసిస్ జరిగి పైరువేట్ ఏర్పడ్డాక పైరువేట్ నుంచి సిట్రేట్ ఏర్పడుతుంది కనుక, అంటే పైరువేట్ నుంచి ఎసిటైల్ కోయ ఏర్పడుతుంది, ఎసిటైల్ కోయ నుంచి మళ్ళీ మనకు సిట్రిక్ యాసిడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది కనుక ఇక్కడ ఎసిటైల్ కోయ కూడా కావాల్సినంత మోతాదులో ఉంది అని అంటే దాని అర్థం గ్లైకాలసిస్ నెక్స్ట్ జరగదు. లేదు, సిట్రిక్ ఆమ్లం కూడా తగినంత ఉంది అని అంటే అప్పుడు కూడా రైట్, యువర్ సిస్టమ్ నెవర్ ఫేవర్స్ గ్లైకాలసిస్. ఈవెన్ గ్లూకోజ్ 6-phosphate ఆల్సో ఇన్హిబిట్స్ గ్లైకాలసిస్. అంటే కావాల్సినంత గ్లూకోజ్ అనేది ఆల్రెడీ ఫాస్ఫారిలేట్ అయింది, కావాల్సినంత ఉంది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నెక్స్ట్ గ్లైకాలసిస్ జరగదు. రైట్, మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ అడగవచ్చు, రైట్. ఫాస్ఫోఫ్రక్టిక్ విచ్, రైట్, సో అండ్ సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎంజైమ్ ఈజ్ రెగ్యులేటరీ ఎంజైమ్ ఆఫ్ గ్లైకాలసిస్? PFK, phosphofructokinase is the regulatory enzyme of glycolysis pathway. అదే కాక ఇంకా ఇన్హిబిటార్స్. సో దీస్ ఆర్ ద ఇన్హిబిటార్స్ ఆఫ్ glycolysis. These are the inhibitors of phosphofructokinase enzyme. Phosphofructokinase enzyme శరీరశీలతని ఇవి ఎప్పుడు కూడా నిరోధిస్తున్నాయి. అంటే ఎప్పుడు నిరోధిస్తాయని అంటే, రైట్, ఏటీపీ కావాల్సినంత ఉంది, సిట్రేట్, ఎసిటైల్ కోయ, గ్లూకోజ్ 6-phosphate కూడా కావాల్సినంత ఉన్నప్పుడు ఫాస్ఫోఫ్రక్టోకైనేజ్ యాక్టివిటీ అనేది నిరోధించబడుతుంది. ఎందుకనంటే అప్పుడు ఎంత మాత్రం ఇంకా గ్లైకాలసిస్ జరగాల్సిన అవసరం లేదు అని దాని అర్థం. Therefore, phosphofructokinase is inhibited by ATP, citrate, acetyl CoA molecule and glucose 6-phosphate itself. Then, now this fructose 1,6-bisphosphate molecule get converts into 2 3-carbon containing compounds. They are dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate molecule. So these are 3-carbon containing molecules. Glucose is a 6-carbon containing molecule. When it comes to these are 3-carbon containing components. So this reaction is catalyzed by aldolase enzyme. This is an aldolase enzyme breaks a 6-carbon containing fructose 1,6-bisphosphate into 2 3-carbon containing compounds. These are intermediates. One is dihydroxyacetone phosphate, other one is glyceraldehyde 3-phosphate. 2 intermediate compounds are having phosphate moieties. రైట్, ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు చదువుకుంటాం కానీ గ్లిజరాల్డిహైడ్ CHOC, రైట్, CHOH, CH2OH, గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-phosphate, 1 2 3, థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర ఫాస్ఫేట్ ఉంది లెక్క. లేదు, డైహైడ్రాక్సీఎసిటోన్ ఫాస్ఫేట్ మనం జనరల్గా CH3CO CH3 దీన్ని ఎసిటోన్ అంటాం. ఇక్కడ ఏమంటే డైహైడ్రాక్సీ 2OH డైహైడ్రాక్సీ, ఇది కూడా డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్ phosphate. These are 3-carbon containing compounds. Right, నేను ఆ స్ట్రక్చర్స్ రాసి రైట్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ట్రబుల్ యూ. ఆ స్ట్రక్చర్స్ ఏం అవసరం లేదు మనకి. కాకుండా ఏంటంటే ఇంటర్ కన్వర్షన్. రైట్, దీస్ ఆర్ 3-carbon containing moieties. మనం ముందు కూడా చెప్పుకున్నామండి, 3-carbon containing ఆర్ ద సింప్లెస్ట్ షుగర్ మాలిక్యూల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ని ఆధారం చేసుకుని మనం కార్బోహైడ్రేట్లు వర్గీకరించినప్పుడు 3 కార్బన్లు కలిగిన వాటిని ట్రయోజెస్ అన్నాము. రైట్, ఈ ట్రయోజెస్ ఇవే. ఒకవేళ అది రైట్ ఒకటి గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-phosphate కావచ్చు, ఆల్డిహైడ్ చక్కెర అయితే, కీటోన్ చక్కెర అయితే అది డైహైడ్రాక్సీఎసిటోన్ కింద పరిగణిస్తాం మనం. ఇంతకంటే 3 కార్బన్ కంటే తక్కువ కార్బన్లను కలిగి ఉండే కార్బోహైడ్రేట్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి నేచర్లో లేవు. రైట్, నౌ దిస్ గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-phosphate ఫర్దర్ can interconvert into dihydroxyacetone phosphate, or dihydroxyacetone phosphate can again get converted into glyceraldehyde 3-phosphate by the enzyme triose phosphate isomerase enzyme. Right, this is
TPI, triose phosphate isomerase enzyme. This is a triose phosphate isomerase enzyme. Right, interconverts dihydroxyacetone phosphate into glycerol-aldehyde 3-phosphate, vice versa, or glycerol-aldehyde 3-phosphate into dihydroxyacetone phosphate. Right. So these reactions are called as investment phase. These are investment phase reactions, are also called as preparatory phase of glycolysis, where glucose molecule prepares for glycolysis itself. It undergoes phosphorylation, right, by accepting phosphate moieties from ATP molecule. Therefore, this is called as investment. We are investing the energy in the form of ATP molecules. Our glucose molecule is preparing in the next subsequent stage glucose molecule, right? These intermediates are usually they generate energy. That is called as payoff phase. అంటే ఇంతకుముందు అంతా యూజ్ చేసుకున్న ఎనర్జీని మళ్ళీ అవి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది, రైట్. ద ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఫాస్ఫారిలేషన్, దెన్ ఐసోమరైజేషన్. మళ్ళీ తర్వాత కూడా ఏటీపీ మాలిక్యూల్ అనేది ఇక్కడ రైట్ యాక్సెప్ట్ చేయబడింది కనుక దీన్ని మళ్ళీ మనం ఏమంటామంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఫాస్ఫారిలేషన్ రియాక్షన్. Yes, this is one. This is also phosphorylation reaction. Then this fructose 1,6-bisphosphate, it breaks into two compounds. This is called as cleavage. It breaks into 2-3 carbon containing moieties. అందుకే దీన్ని ఏమంటారంటే రైట్ cleavage type of reaction. Then now these dihydroxyacetone phosphate can interconvert, right? It get converted into glycerol-aldehyde 3-phosphate, or this into this one. This is a isomerization reaction again, right. In these, 2 ATP molecules were utilized. So these 2 ATP molecules were utilized for phosphorylation of glucose molecule. So this is called as investment phase, or this prepares for further stages. During this stage, this is called as a preparatory stage or simply investment phase. So that, right, these are the stages involved in preparatory stage, రైట్. మనకు ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది అంటే ఇక్కడ ఎక్సోకైనేస్ కంటే కూడా మెగ్నీషియం అయాన్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ కో ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎక్సోకైనేస్ ఎంజైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జాంపుల్, మెగ్నీషియం ఈజ్ ఆల్సో ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఏటీపీ నార్మల్సీ. ఏటీపీ మాలిక్యూల్ అనేది కూడా మనం న్యూక్లిక్ యాసిడ్లో చెప్పుకుంటాను నేను. ఒక షుగర్ మాలిక్యూల్ అనేది అడినిన్ నైట్రోజన్ బేస్కి అటాచ్ అయ్యింది. అడినిన్ ప్లస్ షుగర్ అడినోసిన్. ఈ అడినోసిన్ షుగర్ అనేది తర్వాత మరొక ఫాస్ఫేట్కి అటాచ్ అయింది, మరొక ఫాస్ఫేట్, రైట్, ఆల్ఫా బీటా గామా 3 ఫాస్ఫేట్స్. ఇవి ఇలా ఉండడానికి కూడా మెగ్నీషియం అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అవసరం. ఇదే కాదు, రైబోజోమ్ స్మాలర్ అండ్ లార్జర్ సబ్ యూనిట్స్ డిసెసెంబుల్ అవ్వడానికి కూడా డిసోసియేషన్ కూడా మెగ్నీషియం అయానే ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇక్కడ మెగ్నీషియం అయాన్ itself is a cofactor for exokinase enzyme. I mean, there are some enzymes that can catalyze the reactions on their own. For example, pepsin can cleave proteins directly, but there are some enzymes that requires involvement of some assisting molecule. Those assisting molecules are called as cofactors or coenzymes. Whenever the assisting molecule is an organic compound, they are called as coenzymes. For example, all B complex vitamins are coenzymes. Vitamin C is a coenzyme for collagen synthesis. అట్లా కాకుండా whenever the assisting molecules are inorganic elements or metal ions, they are called as cofactors. Of course, even there is a difference in binding also. ఇక్కడ మెటల్ అయాన్స్ కానీ ఇనార్గానిక్ ఎలిమెంట్స్ కానీ ఎంజైమ్ చర్యాశీలత కనుక అవసరం ఉంటే వాటిని ఏమంటామంటే మనము కోఫాక్టర్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు అన్నిటికంటే బాగా తెలిసిన ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్ అయితే మోస్ట్ పాపులర్ రియాక్షన్ ఇట్సెల్ఫ్ ఈజ్ రైట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ dissolves in plasma of water, it get converts into carbonic acid. దీన్ని ఎందుకు చెప్పానంటే రైట్, in absence of enzyme carbonic anhydrase, one carbon dioxide molecule get converts into one carbonic acid. Carbonic anhydrase is the enzyme. In absence of enzyme, just one molecule could able to get converted into carbonic acid. But in presence of this carbonic anhydrase enzyme,
1 million molecules of carbon dioxide get converts into carbonic acid. I mean 1 million time reaction multifold increase in student. That is the impact of enzyme. So this enzyme requires zinc. And ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాను? Yes, a metal ion or it may be an inorganic element. మెటల్ అయాన్ కానీ ఇనార్గానిక్ ఎలిమెంట్ కానీ వీటికి సహకారకాలు కోఫాక్టర్స్ లాగా ఉండొచ్చు. రైట్. ఇంకొకటి ఏం గుర్తుంచుకుంటామంటే ఏటీపీ లోపల ఎప్పుడు కూడా ఒకటే ఏటీపీ పోయింది. 3 ఫాస్ఫేట్లలో ఒకనొక ఏటీపీ పోయింది కనుక ద లెఫ్ట్ ఓవర్ ఈజ్ అడినిన్ ప్లస్ షుగర్ అడినోసిన్ 2 ఫాస్ఫేట్స్ అడినోసిన్ డైఫాస్ఫేట్స్. మనకి నెక్స్ట్ కొన్ని వస్తాయి, కొన్ని రియాక్షన్స్ లోపల ఏఎంపీ కూడా వస్తాయి, అడినోసిన్ మోనోఫాస్ఫేట్. ఒకేసారి 2 ఫాస్ఫేట్లు వినియోగించబడతాయి అంటే అది ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఏటీపీ మాలిక్యూల్స్. రైట్. ఎస్, ఇక్కడ ఓన్లీ 1 ఫాస్ఫేట్ మాలిక్యూల్ ఎట్ ఏ టైం. జనరల్గా మీకు తెలిసిందే కానీ అపాన్ హైడ్రాలసిస్ ఇట్ జనరేట్స్ 7.3 కిలో క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. రైట్. మనకి ఇంకొకటి మేజర్ రెగ్యులేటరీ ఎంజైమ్ ఫాస్ఫోఫ్రక్టోకైనేజ్. రైట్. ఇంకోటి గుర్తుంచుకోండి ఎగ్జోకైనేజ్ గ్లూకోకైనేజ్ కూడా ఇది ఒక సెట్లో అడిగారు కూడా దీన్ని ప్రీవియస్ సెట్ ఎగ్జామ్స్ లోపల ఎగ్జోకైనేజ్ గ్లూకోకైనేజ్ సంబంధించి ఎగ్జామ్లు అడిగారు. అంటే ఇలాంటి ఏరియాస్లో రైట్ ఎంట్రన్స్లో అడగడానికి అవకాశం ఉంది. ఎస్. దెన్ దీస్ ఆర్ ఐసోమర్స్. ఇంకొకటి ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి. రైట్. దీస్ ఆర్ ఇన్హిబిటార్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోఫ్రక్టోకైనేజ్. మీన్స్ ఫాస్ఫోఫ్రక్టోకైనేజ్ ఎంజైమ్ అనేది క్రియాశీలంగా లేదు అంటే దాని అర్థం గ్లైకాలసిస్ జరగట్లేదు అన్నట్టు అర్థం. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఫాస్ఫోఫ్రక్టోకైనేజ్ ఇన్ నార్మల్ కండిషన్ ఇట్ catalyzes conversion of fructose 6-phosphate into fructose 1,6-bisphosphate. Further it undergoes cleavage so that it proceeds towards pyruvate formation. ఇక్కడ ఫాస్ఫోఫ్రక్టోకైనేజ్ అనేది నిరోధించబడింది అంటే దాని అర్థం గ్లైకాలసిస్ జరగట్లేదు అన్నట్టు లెక్క. ఎప్పుడు కూడా రియాక్షన్స్ లోపల స్లో రియాక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రేట్ డిటర్మైనింగ్ స్టెప్. మనం కైనెటిక్స్ ప్రకారం చెప్పుకుంటాం. ఇక్కడ గ్లైకాలసిస్ లోపల అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 10 ఎంజైమాటిక్ రియాక్షన్స్ దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ రెగ్యులేటరీ ఎంజైమ్ ఆఫ్ గ్లైకాలసిస్. రైట్. నేను చెప్పాను కానీ ఇది ఒక ఎగ్జోకైనేజ్ కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది, పైరువేట్ కైనేజ్ కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. బట్ దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ ఎంజైమ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ గ్లైకాలసిస్ ఫినామినా. రైట్. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మిగిలిన స్టెప్స్ చెప్తాను.